Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu. Har'a operational research boqonnaa lammaffaa paartii lammaffaa method for solution of linear programming kan jedhu irraa eegallaa. Yeroo darbee boqonnaa lammaffaa kana eegallee irraa paartii jalqabaatiin wantoota hedduu ilaaluuf yaallee turre. Kanaaf har'a immoo paartii lammaffaa method for solution for linear programming kan jedhu gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa fi boqonnaa lammaffaa paartii jalqabaa ilaaluu ni dandeessu. Warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan viidiyoocha like, chaanalicha immoo subscribe gochuudhaan akka nu wajjin turtan isin affeeruun barbaada. Kanaaf har'a meetodii solution of linear programming kana ilaalla jechuudha. So there are the various methods available to solve the linear problem that are the graphical method, also known as geometrical method jedhamuudhaan beekama. Akkasumas the systemic trial and error method kan jedhamutu jira, the vector method kan jedhamutu jira, the simplex method fi isaanan kunniin ijoodha jechuudha. Tokkoon isaanii maal jechuudha, yoom fayyadamna kan jedhu ilaallu. Fakkeenyaaf graphical method most of the time also known as geometrical method jedhamuudhaan beekama, provides a pictorial representation of a solution process. So you have two plots, graph like xy, yes, xy graph plot ergagoni boda the so-called visible solution barbaadna jechuudha. Graphically kanaaf sanii fi pictorial jedha, picture dhaan represent gooni solution adeemsaatiin ittiin barbaadnudha jechuudha. And the systematic trial and error method gaafa jennu where we go on giving a parse value to the variable until we get optimal solution. Kun immoo value kenna optimal solution barbaadudha jechuudha. Almost trial and error method jedhamuudhaan beekama jechuudha. So this method take too much time and laborious, hence this method is not discussed here jedhama. Maaliif trial and method waan ta'eef most of the time consume godha. Akkasumas data nuti argannus sagas mara amansiisa yookaan validii miti. Kana sila ta'eef chapterii kanatti isa waan ilaallu miti jechuudha. Inni sadaffaan the so-called vector method kan jennuudhaan this method each decision variable is considered as a vector and the principles of the vector algebra is used to get the optimal solution. Egaa step kamiyyuu kan teknika kamiyyuu fayyadamnu kaayyoon keenya inni guddaan optimal solution isaan argachuudha jechuudha. Kanaaf vector methodidhaan gaafa optimal solution barbaadnu kaayyoo san algebraic technique fayyadamna jechuudha. So this method also time consuming and there is no discussed here jedha. Inni kunis time consuming dha waan ta'eef asitti waan ilaallu miti jechuudha. Ini sadaffaa inni afuraffaani the simplex method kan jennudha. So when the problem is having more than two decision variable, simplex method is most powerful method for solving the problem. Ilaa sirriitti ilaala yeroo decision variable in keenya problem in keenya more than two decision variable yoo qabaate, yes, decision variable lama ol yoo qabaate simplex method fayyadamna jechuudha. Kanaaf simplex method is almost powerful method to solve problem jenna jechuudha. Kanaaf teknikoota afran jiran keessaa graphical method and the simplex method kan jedhaman kunniin the so-called the optimal solution of the linear programming argachuudhaaf warroota nu fayyadanidha jechuudha. Optimal solution argachuudhaaf teknikoota nu fayyadanidha. Kanaaf simplex kan fayyadamnu yeroo more than two decision variable qabaanne jechuudha. It is a systematic program which can be used to solve the problem. One problem with two variables is solved by using graphical method and the simplex method so as to enable the reader to understand the relationship between the two. So most of the time we are using graphical method and the simplex method in solving the linear programming in short. Maaree tokkoon isaanii maal jechuudha, akkamitti hojjenna kan jedhu ilaalla jechuudha. So graphical method gaafa jennu characteristics qaba jechuudha. Graphical method kun so the ideal characteristics of graphical method kan jedhamu tokkoffaa generally the method is used to solve the problem when it involves two decision variable, only two. More than two ta'e taanaan simplex fayyadamna inni irra waan ta'eef graphical method kan fayyadamnu yoo decision variable lama qofa qabaanne yookaan problemin keenya decision variable lama qofa yoo qabaate we are using graphical technique. Tokko inni lamaffaa for three or more decision variable the graph deal with the plane and require high imagination to identify the solution jedha. More complex ta'a jechuudha yeroo decision variable keenya sadii fi sana ol ta'e. Kanaaf
graphical method irraa almost gara simplex method itti osoo deemnee bareeda yookaan filatama jechuudha. Always a solution to the problem is first quadrant dha. So an optimal solution can be found maybe in the first quadrant jechuusaati. And this method provide the basis for understanding to other method of solution jedha. So more of interesting methods that used to understand other method even. Yeah, methodota kanneen biroo jiraniif understand gochuudhaafu graphical method in akka breakthrough itti ilaalama jechuudha. So the graphical method consists of the following step. Maarri graphical method fayyadamuudhaan linear programming tokko solve gaafa goonu step nuti follow goonutu jira jechuudha. Step inni jalqaba represent a given problem in mathematical form. Mathematical formidhaan express gochuu barreessuu danda'u qabna jechuudha. Problemii nu kenname sana mathematical formidhaan barreessuu danda'u qabna. Inni jalqaba isa kana. Inni lammaffaa draw x and the y axis jedha. Kana jechuun you have to plot the graph like y versus x. Fakanaan plot goona akkasumas you have to each constraint on the graph. Yes, graph irratti plot goona constraintota keenya immoo graph irratti plot gochuu danda'u qabna. Step sadaffaarratti inni afuraffaadha identify the visible region or solution that satisfy all the constraints simultaneously. Egaa constraintota keenya asirratti plot gooneerra waan ta'eef constraintota hunda dhaaf satisfy kan godhu optimal solution barbaadna jechuudha. Region constraint hundaa kan satisfy gochuu danda'u jechuudha. Then find the coordinate of each extreme point using extrema enumeration approach. So we have to find the extreme point using enumeration technique or approach kan jedhamu jira. Coordinate sanniin dan optimal solution kanneen nu kennuu danda'an isaanan saniin barbaannee adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Step itti aanutti isa kana taasisuu qabna. Bifa kanaanii so called the graphical method fayyadamnee linear programming tokko solve gochuu dandeenya jechuudha. Maarri linear programming fayyadamnee problemi tokko solve gaafa goonu maybe problemin keenya maximization yookaan minimization modelii qabaachuu danda'a. Maximization modelii gaafa jennu tokkoffaa has an objective function. Amma maximization modelin by itself maal qaba? Objective function qaba jechuudha. Objective function hin qabu taanaan it is not linear programming. Inni lammaffaa ta'a structural constraint. Yes, constraint dirqama qaba. Yes, objective function qaba, structural constraint qaba. The relationship between variable and the constraint are linear. Sin duras dubbanneera. The relationship between variable and the constraint must be linear ta'uu qaba. And the constraint suniin immoo non-negative constraint ta'uu qaba. Jenneerra sin dura. X1, X2 must be greater than or equal to jechaa turre inuma 0. This is indicate the constraint must be non-negative kan jedhu nutti himaa jechuudha. Akkasumas the quotient of variable may be positive ta'uu qaba yookaan negative ta'uu danda'a yookaan immoo 0 ta'uu danda'a. The quotient of variable may be positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a mirga isaati. Then the inequality of r less than or equal to yeroo baay'ee maximization model irratti sign nuti fayyadamnu ishee kana. In case of minimization gaafa ta'e immoo bifa kanaan jijjiirama jechuudha. Kanaaf in case of maximization model the inequality sign is this one. And the most term is used there. Isaanan kunneen egaa maximization model keessatti termiilee nuti fayyadamnu fi steepota nuti beekuu qabnudha jechuudha. Egaa hangana yoo jenne mee example garaagaraatiin haa ilaallu. Example jalqabaa a company manufacture two products there. Product X and the product Y by using 3 machine A, B and C. Machine A has 4 hours of the capacity available during the coming weeks. Similarly, the available capacity of machine B and the machine C during the coming week is 24 and 35. 1 unit of the product X require 1 hour of the machine A and 3 hours of machine B and 10 hours of machine C. And similarly, 1 unit of product Y require 1 hour, 8 hours, and 7 hours for the machine A, B, and C respectively. When 1 unit of X is sold in the market, it yields a profit of 5 birr per product, and Y is 7 birr per unit. Solve the problem by using graphical method to
find an optimal product mix jedha jechuudha. Yes, egaa amma egaa gaafii keenya sirriitti adda baasnee hubachuu danda'u qabna jechuudha. Dura gara solution'itti osoo hin deemin dura. Amma kaampaanii tokkotu product lama oomisha. Productiin sun X and Y jedhama. Product kanneen oomishuudhaaf maashinii ABC fayyadamu. Maashinii sadiitu nu barbaachisa. Maashiniin A fakkeenyaaf sa'aatii 4 capacity isaa jechuudha. Maashinii 4 hours of the capacity available during the coming week. Sa'aatii 4 hojjeta jechuudha. Maashiniiwwan baaficaa jedhaman immoo sa'aatii 24 fi sa'aatii 35 qabu. Product X jedhamu produce gochuudhaaf 1 hour from A ni barbaadna, 3 hour from B fi 10 hour from C barbaada. Yes, again Y product oomishuudhaaf sa'aatii 1 maashin A, sa'aatii 8 maashin B fi sa'aatii 7 immoo maashin C irraa barbaadna jechuudha torbee dhufu. Amma meeshaa kanneen fayyadamnee 1 unit of X oomishne sana yoo gurgurre profitii nuti argannu birri 5. Y yoo gaafa gurguru immoo birri 7 arganna jechuudha. Kanaaf amma profit maximization jedha jechuudha problemiin keenya. Amma objective functioning keenya maa inni ilaala optimal solution barbaadaadha. Optimal solution barbaaduudhaaf dirqama amma maal beekuu qabna? Objective functioning keenya beekuu qabna, sanbooda constraint keenya adda baasuu danda'uu qabna. Amma maashin A, maashin B, maashin C kanaaf X1, X2, X3 jennee taayimii kanneen arrange gochuu danda'uu qabna jechuudha. Product X and Y dha. Sa'aatiin kun amma constraint dha jechuudha. Rakkoodha. Sa'aatii 4 caalaa hin qabnu fakkeenyaaf aadha torbeetti. Kanaaf isaan kun akka rakkootti yookaan akka hudhaatti ilaalamu jechuudha. Akka hudhaatti ilaalamu. Kanaaf isa kana gaafa mathematical form yookaan steepii kan inni fayyadamuudhaan amma steepoota asitti ilaallisanii steepii kan inni fayyadamuudhaan maal gochuu qabna? Objective function fi constraint keenya adda baasuu danda'uu qabna jalqabaa jechuudha. Sanbooda gara solutionitti kan deemu. Kana gochuuf bifa kanaan arrange goona. Maashiniin keenya akkuma reefu dubbannee maashin A, maashin B, maashin C qabna. Time required keenya immoo for X and for Y garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf Aadhaaf torbeetti X unit oomishuudhaaf sa'a tokko, Y unit oomishuudhaaf sa'aatii tokko fayyadamna. Garuu available capacity hawriin keenya torbeetti sa'aatii 4 Aadha. Maashin A'dhaaf jechuudha. Maashin B'dhaaf X item oomishuudhaaf sa'a 3 barbaadna. Maashin B irraa Y oomishuudhaaf sa'a 8 barbaadna. Totaal immoo sa'aatii nuti qabu sa'a 24 nu kennameera. Maashinii C'aan X item sa'a 10 Y item immoo sa'a 7 tootaalii sa'aatii 75 qabu. Amma profit keenya gaafa laallu gaafa X item gurgurree birrii 5 arganna per unit, gaafa B gurgurree Y gurgurree immoo birrii 7 arganna per unit jechuudha. Egaa bifa kanaan erga adda baafnee booda let the company manufacture X units of X and Y units of Y, then the linear programming model can be amma profit maximization idho gaafiin keenya waan ta'eef akkuma argaa jirtan 5 unit of X plus 7 unit of Y nama standard form of our objective function idha. Inni kun our objective function idha. Kanaaf step jalqaba objective function baasuudha jedha waan ta'eef objective function bifa kanaan barreeffama jechuudha. 5x 7y jechuudha. Amma x dhaaf laala sirriitti isaan nan kan ilaaltu jechuudha. X capital small x jennee irraa waan ta'eef y immoo small y jennee irraa bifa sanaan ilaaluu danda'u qabdu. X 1x plus 1y less than or equal to 4 maaliif maximum sa'aatiin nuti qabnu sa'aatii 4 waan ta'eef jechuudha. Inni itti aanu 3x plus 8y less than or equal to 24 maaliif less than or equal to fayyadamne maximization problemidha waan ta'eef jechuudha. 10x plus 7y less than or equal to this, but x and y are less than greater than or equal to 0. Kana jechuun maal jechuudha? Non negative constraint jechuudha. Non negative constraint jennee irraa waan ta'eef bifa kanaan arrange goona. As we cannot draw graph for inequality, let's consider them as an equation. Amma inequality of graph plot gochuun waan nu rakkisu faasa equation yaalaan maximum or maximize z is equal to 5x plus 7y with the constraint. Sannan kunniin amma hundi isaaniitu constraint dha jechuudha. Constraint dha. And but that constraint must be greater than or equal to 0. Non negativity nutti himuudhaaf barbaade jechuudha. Egaa bifa kanaan adda baafnee booda let us take machine A and find the boundary condition. If x equal to 0
the machine can manufacture jechuu dandeenya amma keenya barbaadaa jirra jechuudha amma fakkeenyaaf x in 0 osoo ta'e gatiin y 4 ta'a jechuudha gatiin y 4 ta'a similarly y in keenya 0 yoo ta'e immoo machine A irraa machine A jechuun egaa isa kanarra jirra jechuudha ishee kanarra jirra x 0 goone 1y is equal to 4y jechuun 4 jechuudha amma x inis y inis 0 yoo ta'e yes machine y inis 0 yoo ta'e x in 4 ta'a jechuudha kanaaf gamana jechuun 0.4 or 4.0 jechuu dandeenya coordinate keenya amma baadhaaf adeemnu baadhaaf immoo yeroo x in 0 ta'u y in keenya 24 3 ta'a yeroo y in keenya 0 ta'u immoo x in keenya 8 ta'a kanaaf coordinating kun 0 3 yookaan immoo 8 fi 0 ta'uu danda'a jechuudha machine C dhaaf x in 0 gaafa ta'u y in keenya 3.5 ta'a y in 0 gaafa ta'u x in keenya immoo 5 ta'a amma coordinate keenya arganneerra jechuudha coordinate one sadenu erga arganne booda this value can be plotted on the graph amma graph keenya dura gochuu ni dandeenya taking x on the x axis and the y on the y axis jedha graph keenya bifa kanaan plot gochuu dandeenya now this is the units and this is the profit inni kun p y keenya p dha isheen kun immoo unity dha jechuudha egaa bifa kanaan arrange erga goone booda graph keenya plot goona jechuudha constraint hundaafu plot gochuudhaan feasible region keenya barbaadna amma feasible region keenya kana jedheera maal jechuudha kan jedhu ilaalla fakkeenyaaf in maximization problem we select the coordinate giving the maximum value so that maximum value kanatu feasible region kana keessa jira jechuudha mee akkamitti so and in a minimization problem we select coordinate which give a minimum value in the problem the coordinate of the corner are used fakkeenyaaf are 0 3.5 0 0 3.5 0 2.5 1.5 and the w is 1.6 2.6 jira substituting this value in an objective function am keenyaaf 0 fi 3.5 gaafa ta'u profit keenya irratti amma maximization problem keenya irratti buufna jechuudha maal keessatti buusaa jirra yoo ka walii galaa jiru ta'e isa kana keessatti buusaa jirra jechuudha gatii coordinateota so gatii coordinateota gaafa buufnu fakkeenyaa fi 0 fi 3.5 gaafa buufnu almost birrii 24 tuqa fi 50 at point r ta'a point r so point r irratti gatii nuti argannu isa kana point r jechuun ishee kana now again gadi buufna z is equal to 0 0 jechuun at the origin uma profit nuti argannu jiru at the origin 0 z 3.5 if kudhan gaafa ta'u almost 17.5 at point u jedha and z 2.5 if 2.5 gaafa ta'u almost 23 ta'a at the point of v and z din keenya 1.6 fi 2.4 gaafa ta'u almost 24.8 at the point w kanaaf amma wantoota hanga amma arganne keessaa at the point w argitanii point w jechuun the visible region kanneen jennu kana jechuudha asirratti z max arganne jechuudha almost yes z max arganne innis meeqa 24.8 yes 8 amma this is the most visible region jechuu dandeenya jechuudha maal jedha isinni hence the optimal solution for the problem is a company has to manufacture 1.6 unit of product x and 2.4 unit of product y so that it can earn a maximum profit of this in the planning period almost isa kana profit kana generate gochuudhaaf x and y meeqa oomishuu danda'u qaba kan jedhu tokko tuqaa 6 x fi 2 tuqaa 4 y oomishuu danda'u qaba jechuudha kanaaf bifa kanaan calculate goona jechuudha example lammaffaa kana laalle gara biratti deemna jechuudha example inni lammaffaa consider the following linear programming model and solve using the graphical method maximize 10x plus y as standard form yes inni kun standard form of objective function amma constraint keenya monu kenneera tokko x minus 2y less than or equal to kumala tokko x minus 1y less than or equal to kumaaf 500 jedha 0x minus 1y less than 600 both x and y are greater than or equal to 0 inni kun negative constraint reefu maal jennirra coefficient 0 ta'uu danda'a negative ta'uu danda'a positive ta'uu danda'a innirra amma kanaaf 0x jedhe jechuun amma erga kana beekni booda isa kana solve gochuudhaaf steepota hanga amma deemni sana deemuu ni dandeenya jechuudha
jalqaba coordinate keenya inequality keenya bifa equationiitiin erga barreessine booda coordinateota keenya hunda isaanii barbaadu. San boodaan coordinateota keenya as keessa galchuudhaan graphically visible region sana maal gochuudha adda baasnee beekuudha jechuudha. Bifa sanaan hojjechuu ni dandeessu. Exercise dha jechuudha isiniif. Inni itti aanu minimization model dha. So minimization model has an objective function. Inni kunis akkuma maximization problem sana maal qaba? Objective function qaba. Structural constraint qaba. The relationship between variable and the constraint are linear ta'uu qaba. Yes. It has non-negative constraint as jiraachuu dirqama. Coefficient of variable may be akkuma reefu sana positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a yookaan zero ta'uu danda'a. The inequality have this type. Argitanium faalla. Minimization gaafa jennu greater than equal to maximization gaa less than. So the least term is used there. Isaan kun egaa listoota termilee xiqqoo kan muraasa kanneen minimization problem keessatti fayyadamnuudha jechuudha. Maarree minimization problem keessa immoo example tokko ilaallu. Example tokko ilaallee more example biraa immoo isinummaan dabaltanii hojjechuu dandeessu jechuudha. So gaafichi maal jedha? A patient consulted a doctor to check up his ill health. Egaa dhukkubsataadha, patientidha. Doctor isa consult godhe waan dhukkubsate jechuudha. Doctor examined him and advised him that he is having a deficiency of 2 vitamins. Amma doctorichi erga sirnaan ilaalee booda hanqina vitaminoota lama akka qabutti vitamin A fi vitamin D jechuudha. The doctor advised him to consume vitamin A and vitamin D regularly for the period of time so that he can regain his health. Argitanii doctorichi maal isa ajajee fi food supplement dha jechuudha qorichi isaa. Maaliif vitamin A fi vitamin D to hanqate waan ta'eef vitaminoota sanniin consume gochuudha yeroo murtaa'e. Kanaaf doctor prescribed tonic X and tonic Y which are having vitamin D and vitamin A and vitamin D in certain proportion. Yes, amma maal describe godhee fi prescription irratti tonic X and tonic Y. Saanan kuni madda vitamin A fi vitamin D dha jechuudha. Also advise the patient to consume at least 40 units of vitamin A and 50 units of vitamin D daily. Guyyaa guyyaan at least jedhela yoo xiqqaate gaafa jennu la jechuun yoo xiqqaate gaafa jennu greater than or equal to jechuun argitanii maaliif yoo guddate kana caaluu waan danda'uuf jechuudha. And the cost of the tonic X and the tonic Y, the proportion of A and the D that represent X and the Y are given in the table below. Amma costiin isaa nu kennameera. Table keessatti jechuudha. Cost isaa laallu. So costiin isaa nu kennameera A and the D, tonic X and the Y. Daily requirement isaas nu kennameera yoo xiqqaate jenneerra reefu waan ta'eef 45 ta'u. Now A 2 X and 4 Y dha. D jechuun 3 and 2. Costs per unit for X 5 for Y 3 unit. For 3 unit. Amma erga kuni cost isaa ta'e booda, cost erga arganne booda objective function keenya baasuu danda'u qabna jechuudha. So maal jedhaa gaafin tokkoffaan formulates a linear programming model to minimize the cost of the tonic stock. Solve the linear programming model using graphical technique. Amma graafii kanatu nu kenname. Dura objective function keenya baaf. Let the patient purchase X unit of X and Y unit of Y. His objective function is minimize 5X and 3Y. This is the minimization problem. Isa kana nu kenname. So inni kun objective function keenya. Now inequality for the vitamin A is 2X plus 4Y greater than or equal to. Reefu dubban yoo xiqqaate jedhe waan ta'eef yoo xiqqaate jenna yeroo hundaa greater than or equal to fayyadamna. Inni irra hunu ishee kana nu agarsiise jechuudha sittis. So greater than or equal to 40. Here at least word indicate that the patient can consume more than 40 jechuudha. Yoo xiqqaate jedhame malee 40 caalaa consume gochuu danda'a jechuudha. Garuu 50 amaan 40 gadi ta'uu danda'u guyyaa. Kanaaf mallattoon itti fayyadamnu irra guddaa yookaan irra xiqqaa waan ta'eef sanaaf. Similarly, the inequality for vitamin D is 3X and 2Y greater than or equal to 50. For non-negativity constraint, the patient cannot consume negative unit. Non-negative akka ta'e beekamaadha. Maaliif dhukkubsataan inni hanqateera waan ta'eef vitamin hanqina vitaminii kana solve gochuudhaaf dirqama vitaminii consume gochuu qaba malee
waanuma qabuyyuu inumaa dhabuun qabu waan ta'eef negative constraint isa greater than 0. Therefore, hence both x and the y must be greater than or equal to 0. Now, the linear programming model for the problem is linear programming model as a resource allocation model 5x plus 3y standard formula jechuudha. Now constraint isaa immoo barreessina. Constraint keenya 2x plus 4y greater than or equal to 40, 3x plus 2y greater than or equal to 50, both x and y are greater than or equal to 0. This one is non-negative constraint jechuu keenya. Sana booda solve this linear programming model using graphical method jedheera waan ta'eef graphical method solve gochuudhaan dhuma irratti immoo result keenya maal gochuu qabna? Interpret gochuu danda'u qabna jechuudha. So come to the note jedhee asirratti the graph of the minimization problem should be shaded upward because of the inequality. Yaa shade gaafa goonu visible region keenya up barbaanna jechuudha. Akka reefu down osoo hin taane jechuudha. As we cannot draw the graph for inequality, let's consider them as an equation. Z is equal to 5x plus 3y and 2x plus 4y is equal to 40 and 3x plus 2y is equal to 50. Both x and y is greater than or equal to 0. Now, inequality keenya geddarameera. Gara equation itti geddarameera. Amma coordinateota keenya barbaadna jechuudha. Coordinateota keenya barbaaduudhaaf let us take vitamin A and find the boundary condition. If x 0, tonics x can be consumed. X in keenya gaafa 0 ta'u, x in kun 0 ta'e jechuun y is equal to 10 ta'a jechuudha. Maaliif 4y is equal to 40 waan ta'eef over 4 over 4 10 ta'a. Similarly, if y in keenya 0 ta'e osoo kun 0 ta'e x in keenya 20 ta'a jechuudha. Maaliif 40 irra 2 20 tokko kan. Kanaaf graafii keenya bifa kanaan erga plot goone booda ilaa akka reefu amma reefu gara gadiitti kan dibame amma immoo gara olii dibnaa naannoon kun it is the more visible region dha jechuudha. Region, so the visible region or an optimal solution in region kana keessatti argama jechuudha. Here we find the coordinate of the corner of ABC and substitute the value in the objective function. In minimization problem, we select the coordinates giving minimum value. In the problem, the coordinate of the corner are A 0.25, B 15.2.6, C 20.0. Substitute this value in the objective function. Objective function keessatti coordinateota kanneen buusuudhaan gatii argannu, result argannu sana ilaallu. Fakkeenyaaf Z of 0.25 jechuun 50.75 at the point A ta'a jechuudha. Yes, B irratti immoo 15 fi 2.5 waan ta'eef asitti 5 times 15 3 times 2.5 almost 82.5 at the point B. Point C irratti gaafa deemnu immoo 3.5 fi 0. Gaafa substitute goonu we can get what an 100 point. Maarree nu amma iddoo what call minimum value or minimum cost keenya barbaanna waan ta'eef iddoo minimum cost ittiin baafnu eessa kan jedhu gabaabumatti 75 82.5 fi dhibba dorgomsiisuudha almost 75 kanarratti minimum cost dha jechuudha. Minimum cost. So hence the optimal solution for the problem is the patient has to consume all units of or 0 unit of X tonic and 25 units of Y tonics so that he can minimize the cost to 75 per. Anaaf gatii at least vitamin supplement isaa per 75 argachuu ni danda'a jechuudha. Amma optimal solution gaafa jennu cost keenya minimize gochuu danda'u qabna. Amma 82.5 baasurraa 75 baasuudhaan supplement barbaannu sana osoo arganne ni filanna waan ta'eef amma optimization gaafa jennu maybe cost minimization yookaan profit maximization ta'uu akka danda'u beekuun isinirraa eegama jechuudha. Gaafiin biraasitti example 2dhaan isin kennameera. Gaafii kana immoo isinumatu deeply hojjetee ilaala jechuudha. Kanaaf carraa isinifan dhiisa jechuudha. Consider the problem jedha. Minimize Z is equal to 15x plus 25. The standard form isaadha. San boodan constraint isaan kennameera. Greater than or equal to jedha. Kanaaf minimization problemidha. Problemichi solve the problem using graphical method and interpret it. Kanaaf isa kana bifa adda addaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu special case in linear programming of graphical solution kan jedhudha.
isa kanammoo paartii sadaffaatiin kan itti deebinu ta'a har'aaf. Paartii lammaffaan asuma irratti nugaa paartii sadaffaadhaan special case linear programming of graphical solution kan jedhu irraa eegalee kan ilaallu ta'a. Paartii sana qabannee agarruuf nuti paartii kana ilaalaa, chaanalii subscribe, like akkasumas barattoota biroodhaaf share godha. Especially barattoota management, business management fi business administration warroota ta'aniif koorsiin kun major koorsii waan ta'eef isaaniif share gochuun akka isaanis hubatan taasisuu hin dagatinaa jenna. Naaf paartii sadaffaatiin kan wal arginu ta'a.